Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu tukupashe yaliyomo humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, ikiwa ni siku ya mfahamu kiongozi, na hilo bila shaka tutakuwa tukizungumza na viongozi wawili kuhusiana na masuala ya siasa humu nchini. Lakini cha msingi kwanza turuhusu tupokee vidokezo. Mmoja kati ya watu 5 waliouawa eneo la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, azikwa katika hafla iliyojaa huzuni. Chama cha Jubilee hakitasimamisha wagombea Kabuchai, Matungu na Machakos, lakini kitaunga mkono wagombea wa upinzani. Na tutakueleza jinsi wanaharakati kadhaa walivyokamatwa Nairobi kuhusiana na uchaguzi wa taifa la Uganda unaotarajiwa hiyo kesho, mitandao ya kijamii kizima nchini humo. Kwa namna hiyo, mpenzi mtazamaji, tunang'oa nanga hapa ndani ya TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara tunaye Anwairi, mnawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, hashtag siku hii ya leo ikiwa ni mfahamu kiongozi. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Moja kwa moja ni kwa huzuni ulitanda katika makaburi ya umma ya Gathiga huko Kiambu, alikozikwa mwasiriwa mmoja kati ya 5 waliouawa huko Kiambu juma lililopita. James Kinyanjui alikuwa mfanyikazi wa familia ya Warungi na aliuawa pamoja na familia yake. Mwangi Maina anatufungulia upeo wa TV47. Ni hafla ya mazishi ya mwenda zake James Kinyanjui, mwanamume wa umri wa miaka 39 aliyeuliwa juma lililopita pamoja na familia ya Njoroge Warungi huko Kagongo, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Huzuni tele ikitanda kwenye maziko haya yaliyofanyika kwenye makaburi ya umma ya Gathiga. Familia ya Kinyanjui ni wahasiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na mamake mjane hana mahali pa kumzika mwanawe. Hivyo hali hii ikapelekea Kinyanjui kuzikwa katika makaburi haya ya umma kaunti ya Kiambu, ilhali nyumbani kwa wazazi wake ni kaunti ya Nyandarua. Hakuna shamba huko Kinangop yao ambao tungemweka hapa. Tukaona sense ya kumweka huko, tutaenda kununua tu kaburi. Kaona tu tumweke upande huu. Sio tu, haikuwa mapenzi yetu. Kinyanjui, babake watoto wawili, alikuwa anafanya kazi ya uashi alipokumbana na mauti yake. Kutokana na uchochelo wa familia yake, serikali ya kaunti ya Kiambu imetoa mchango wa shilingi 100,000 kusaidia familia yake. Familia yake ikitaka uchunguzi zaidi kufanywa ili mwanawe apate haki inayostahiki. Haki itendeke na tuone mtoto wetu hajapotea hivyo tu. Labda tuambie na serikali, hii ndio matokeo na hii ndio jukumu ambayo serikali itachukua ili huyo mtoto asipotee hivyo. Inasemekana kuwa Kinyanjui alikuwa rafiki wa karibu wa kijana aliyekiri kutekeleza unyama huo. Familia ya Warungi itazikwa siku ya Jumamosi. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Tukifululiza katika masuala ya afya, ni kwa serikali za kaunti sasa zinawataka wahudumu wa afya wanaogoma kurejea kazini, huku wakiruhusu mazungumzo kuendelea. Hayo yanajiri huku serikali kuu ikisema kuwa haina uwezo wa kuwashinikiza magavana kutia saini mkataba wowote wa madaktari. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed, wauguzi na matabibu sasa wamejipata katika mzozo kuhusiana na swala hilo. Baada ya miezi ya vuta ni kuvute kati ya wahudumu wa afya na serikali, hatma ya wahudumu wa afya sasa inaonekana kusalia na serikali za kaunti, ambao kulingana na baraza la magavana wako tayari kuwafuta kazi wahudumu hao wa afya iwapo hawatasitisha migomo yao. County governments wish to reiterate that any health worker who absconds from duty will be dealt with in accordance with the law. No worker should expect to walk out of their jobs and then walk back
when they do so wish. The county governments are not a revolving door. We are monitoring and shall circulate the names of the employees who have been terminated on account of indiscipline in order for the workers not to be considered for subsequent employment by other counties. Baraza la magavana limeitaja migomo ya hudumu wa afya kuwa isiyo ya kihalali kisheria, magavana wakisema kuwa serikali za kaunti hazina uwezo wa kifedha wa kutekeleza matakwa ya wahudumu hao. The court also issued interim orders to suspend the strike in the case filed by the Ministry of Health versus Kenya Union of Clinical Officers and Kenya National Union of Nurses and Kenya National Health Professional Society and others, as is the strike by the health workers is not protected in law. Na licha ya Wizara ya Afya kutia sahihi mkataba wa maelewano na matabibu mnamo tarehe mosi mwezi huu, kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, wizara hiyo haina uwezo wowote wa kushinikiza baraza la magavana kutia sahihi mkataba huo. But as I say and I repeat, we will not interfere. We cannot in law go and tell a county government whether to hire or to fire any of its workers, let alone the healthcare workers. Kwa sasa Kagwe analirai baraza la magavana kutafuta suluhu la kudumu kwa tatizo hilo, serikali kuu ikiahidi kusaidia katika upatanisho huo. We continue from a policy and philosophy point of view to urge that the county governments engage and agree on various working protocols with the healthcare workers. Fahali wawili wapiganapo nyasi humia. Mgogoro kati ya serikali kuu na zile za kaunti sasa zimewaacha wahudumu wa afya pweke na tishio za kuachishwa kazi iwapo hawatarejea kazini. Zainab Mohamed, TV47, Nairobi. Namna bila shaka tukiondoka kwa kazi hiyo njema ya Zainab Mohamed, hatuna budi kusalia katika masuala ya afya, na ambapo chanjo ya corona huenda ikawasili hapa nchini kabla ya mwezi Februari, kinyume na ilivyokuwa imedokezwa awali. Wahudumu wa afya na walimu ni miongoni mwa wale ambao watakuwa katika mstari wa mbele kupata chanjo hiyo, Wizara ya Afya ikisema kuwa hakuna yeyote atakayechanjwa kwa lazima. Tayari Muungano wa Mataifa ya Afrika AU umepata takriban chanjo milioni 300 za kusambazwa barani Afrika. The vaccines that are expected in Kenya in the next month in February, and we have given that as a date which we have been given. However, I have also said that it is quite possible for us to get these vaccines even earlier than that, particularly because don't forget that there are two players at it. There is a public sector, as in the government, but there is also the private sector that is also distributing vaccines in other parts of the world. And therefore it is possible that vaccines may come here before the date that Gavi has given us, in accordance with the arrangements that are being made by both the public and the private sector. There is no mandatory vaccination of anybody. We have given that the first people will be given opportunity to take the vaccine will be the healthcare workers and other frontline soldiers, people who are engaged in very public work, such as police. Even our teachers are also on that same line. Katika masuala ya siasa ni kuwa chama cha Jubilee hakitakuwa na wagombea katika uchaguzi ama chaguzi ndogo za wabunge Kabuchai, Matungu na useneta wa Machakos. Badala yake chama hiki kitaunga mkono wagombea wa upinzani. Hata hivyo, mrengo unaounga mkono naibu wa rais William Ruto unawapigia debe wagombea wa chama cha UDA. Chama cha Jubilee hakitakuwa na wagombea katika chaguzi ndogo za wabunge Kabuchai, Matungu na useneta Machakos. Kulingana na katibu mkuu Rafael Tuju, chama hiki kitawaunga mkono wagombea kutoka vyama vya ODM, Ford Kenya, ANC na Wiper katika maeneo hayo. It is the decision of the Jubilee Party that, given the bigger picture of bringing this country together through the BBI avenue, ceding ground to the NASA parties in this instance is essential to ensuring that we do not open unnecessary arenas for conflict
with our very able partners. Hata hivyo, wandani wa naibu rais William Ruto na chama cha UDA wanaunga mkono wagombea kadhaa katika maeneo hayo. Chama cha Jubilee badala yake kikitoa tiketi kwa wagombea wa wakilishi wadi wa Hell's Gate, London na Kiamukama. Hata hivyo, chama hiki kitatoa mwelekeo baada ya kukamilika kwa kesi iliyopo mahakamani kuhusiana na uchaguzi wa kaunti ya Nairobi. The last I heard from them is that they are seized with this matter and they will be dealing with those matters, and then they'll report it to me, only for me to take them over to the National Management Committee and to the NEC. Kuhusiana na chama cha UDA na ambacho awali kilifahamika kama PDR na ambacho baadhi ya wanajubilee wameonyesha hadharani kuunga mkono, Tuju anasema hawatachukua hatua yoyote kwa sasa. Naibu kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti na seneta wa Isiolo Fatuma Dulo akisema bado PDR ni chama tanzu cha Jubilee. Was elected on PDR and PDR was a coalition partner with Jubilee, and that is why I was given a leadership position in the Senate. And that position remains because PDR is not deregistered. It's only change of name. So as far as I'm concerned, I'm still within my coalition partner, which is Jubilee. Tuju akidinda kuzungumzia swala la kubanduliwa kwa naibu wa rais William Ruto kama ilivyopendekezwa na chama cha ANC. The matter is in the pocket. Elizabeth Mutuko, TV47 Nairobi. Maoni yako yanakubalika kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na Twitter. Na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa anasema naibu wa rais William Ruto ni binafsi. Kalonzo ameunga mkono matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kutaka kila kabila kuhusishwa katika uongozi wa taifa. Paul Kirubi na mengi zaidi. I didn't hear any response. Happy New Year. I'm sure that's more... Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amemtaja naibu rais William Ruto kama mbinafsi. Kalonzo ameyasema hayo akirejelea matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta ya hivi majuzi kuhusiana na uongozi wa taifa. Do you know, even as Jubilee have this wrestling between them, who doesn't know that President Uhuru Kenyatta got 50% of the government, William Ruto got 50% of the government, and everybody, to the exclusion of everybody else. At least afadhali Uhuru aliangalia kidogo kidogo, anatupa kama anatupea Wavinya pale, anatupea wengine hapa na pale. Even before that, he took his 50% as a national leader. Lakini mwenzake alifanya nini? Angalia, look at the structure of government, and you'll be amazed. In effect, as these people prepare to come to Kambani, we are going to ask very hard questions. Anajiri huku chama cha Wiper kikimteua Agnes Kavindu kama mgombea atakayepeperusha bendera ya chama hicho tarehe 18 mwezi Machi katika uchaguzi wa useneta kaunti ya Machakos. I am so honored and most grateful and thankful by the overwhelming show of confidence and trust among others. His Excellency the President, I also want to thank him for giving me various opportunities to serve in this nation. We are unveiling the only existing hustler with a good digestive system. She's the only lady who took swimming pool water after our water sources were all closed by Bujua. Agnes Kavindu alikuwa mkewe aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Muthama, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha UDA kinachohusishwa na naibu rais William Ruto. Ushindani mkali katika eneo hilo la Machakos sasa ukitarajiwa kati ya vyama vya Wiper, Maendeleo Chapchap cha gavana Alfred Mutua na UDA ambacho kimemchagua Albanas Muthama Ngengele kupeperusha bendera katika eneo hilo. A function that will chart our way for our candidate to win the position of Senator Machakos County. This country, we have a Herod who wants to kill all the leaders in their regions. Chama cha Maendeleo Chapchap kinamuunga mkono aliyekuwa waziri Mutua Katuku katika uchaguzi huo. Katuku akielezea imani ya kuibuka mshindi katika uchaguzi huo. Not be dragged into other family
and personality wars. Machakos is bigger than the family drama we are being introduced by some of our competitors. Kiti hiki cha useneta kiliwachwa wazi baada ya kifo cha Boniface Kabaka aliyekuwa seneta wa kaunti hiyo. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirubi kutuandalia taarifa hiyo. Na ikisalia saa chache tu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda, macho yote yameelekezwa kwa kinyang'anyiro hicho kilicho kati ya Rais Yoweri Museveni na mpinzani wake wa karibu Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine. Hayo yanajiri licha ya hofu kutanda kuhusu uchaguzi huo kufuatia visa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu zaidi dhidi ya wanaomuunga mkono Bobi Wine pamoja na marufuku ya mitandao ya kijamii nchini humo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa David Mudhoka. Baada ya kukamilika kwa kampeni zilizozua utata, vurugu, malumbano na makabiliano makali baina ya wagombea Rais Yoweri Kaguta Museveni na mpinzani wake Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, hatimaye taifa la Uganda litakuwa likielekea debeni kumchagua rais kesho. Hii ikiwa licha ya madai kuwa maafisa wa usalama nchini humo wamekuwa wakitumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na wafuasi wa Bobi Wine. Ni hatua ambayo imesababisha vifo vya baadhi yao na vilevile kuondoka kwa waangalizi wa kimataifa kwa hofu ya kuchacha kwa vurugu. Mapema leo serikali ya Uganda ilithibitisha kupiga marufuku mitandao ya kijamii Uganda, wananchi wakiwachwa katika giza totoro la mawasiliano. And I'm sure the government has closed the social media. Those channels of Facebook and I don't know which one. This is unfortunate, but it is unavoidable. Akizungumza, Rais Museveni amewarai wafuasi wake kujitokeza kwa idadi kubwa kumrejesha mamlakani, huku akiwahakikishia usalama. Go out and vote. Nobody will intimidate you. If anybody tries to do that, we shall deal with him or her. Rais Museveni vilevile amesema kuwa atakubali kushindwa endapo Wine atampiku. Kwa upande wake, Bobi Wine amewahimiza wanaomuunga mkono kuandikisha historia, huku akilenga kutia kikomo uongozi wa miaka 35 ya utawala wa Museveni. Humu nchini, maafisa wa polisi waliwatia nguvuni baadhi ya wanaharakati wa shirika la Haki Afrika waliokuwa wakitoa taarifa kwa wanahabari jijini Nairobi kuhusu hali tete ya kisiasa nchini Uganda. We reiterate that the arrests are an affront to the civic and political rights of Ugandans. Maafisa wa polisi wameshikilia kuwa mkutano huo ulikuwa kinyume cha sheria. Huku ikisalia saa za kuhesabu tu kabla ya taifa la Uganda kuelekea debeni, majirani tayari wameanza kuhisi athari za kura hizo, macho yote yakielekezewa taifa hilo kuona ni nani atakayeibuka kidedea kati ya rais wa sasa anayetetea kiti chake Yoweri Kaguta Museveni na mpinzani wake Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine. David Mudhoka, TV47, Nairobi. Kazi safi kutoka kwake David Mudhoka. Masuala ya elimu ni kuwa zaidi ya watoto 20 wanaopaswa kuwa shuleni wamekamatwa katika mtaa wa Kamukunji mjini Eldoret, baadhi yao wakiwa katika ukumbi wa kutizama filamu. Wanafunzi hao walikamatwa wakati wa msako ulioongozwa na maafisa wa utawala kaunti wa Uasin Gishu, kama anavyotuarifu Calvin Chitwa kutoka maeneo hayo. Msako huo unalenga kutekeleza maagizo kutoka kwa Wizara ya Usalama kuhakikisha kuwa watoto wote wanaokwenda shule wako shuleni. Tuweza kukutana na wengine ambapo wanaenda kuuza pombe katika all za video ndani, na tuliweza kufaulu kunasa watu karibu 4 wakiwa na pombe ambapo ni aina sajang'aa ambapo zinapakiwa kwa zile maplastiki. Maafisa hao walionya wamiliki wa video dhidi ya kuruhusu watoto kuingia kwenye vyumba vyao vya maonyesho ya video wakati wanapopaswa kuwa shuleni. Amri ambapo Mheshimiwa Rais wetu amesema wanafunzi warudi kwa shule, na waambia hiyo amri tunaitekeleza bila kuchelewa. Mzazi waende wazungumze na mwalimu
ili kwamba angalau wapate mwelewano, mwanafunzi asisumbuliwe kwa wakati anapoendelea kusoma. Tulipoteza muda mrefu sana mwaka jana wakati ambapo tulifunga mashule zetu mwezi wa 3, na ilikuwa ni sawa saa hii hivi kwamba tuweze kuona kwamba watoto wetu wana recover mambo ya kukava syllabus zao. Baadhi ya wazazi walisema wanao walikuwa nyumbani kwa sababu ya kufukuzwa nyumbani kwa pesa za kununua madawati na za chakula cha mchana zinazotakikana shuleni. Fika shuleni wanakuambia principal hayuko, na kama hako wanakuambia hawataki uongee na principal. Ile kitu ambayo wanataka ufanye ni kucomply kulipa school fees ambapo ni ya chakula. So ile kitu ningependa kuomba walimu, please kuweni patient hata na nyinyi. Tunaomba kwa sababu baada ya COVID-19 wengi wetu tulipoteza makazi. Fika shule nikaambiwa nitakana nipeane pesa. Sasa nikaambia teacher wa hiyo shule sina pesa kuingiza mtoto, waruhusu tu asome alafu ndakuwa napeana kidogo kidogo. Walinifukuza na mtoto. Sasa mimi nilikuwa tu naomba waweze kutusaidia watoto waingie shuleni. Wiki iliyopita waziri wa elimu Profesa George Magoha aliamuru machifu kuwasaka wanafunzi wote ambao hawajaripoti shuleni. Hata hivyo, afisa mkuu wa elimu kaunti ya Uasin Gishu aliamuru watoto hao kurudishwa katika shule zao bila masharti. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Tukiondoka huko na kuelekea Mombasa, ni kwa lori moja litumbukia katika bahari Hindi mapema leo hii, ikiwa ajali ya 3 katika muda wa wiki moja sasa, kama anavyotuarifu Mariam Mwacharo kutoka Mombasa. Kulingana na dereva wa gari hilo aliyekuwa akisafirisha mzigo huo kutoka Tanzania, gari hilo lilikwama katika kiingilio cha feri, na pindi feri iliposongea ndipo lilipoteleza na kutumbukia majini. Kuchungulia chini gari imekwama, ile show pale imekita. Nikaenda kwa dereva wa feri, nikamwambia mzee, gari imekwama pale, umesikia ule mlio ulolia? Akasema yeye nimesikia. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema dereva wa feri hiyo alilaumiwa kwa kutoshirikiana na dereva wa gari hilo alipoagizwa kutoisogeza feri baada ya gari hilo kukwama. Aidha, wamelalamika kwamba licha ya juhudi wanazofanya katika uokozi kila mara nyakati za visa kama hivi, vijana hao hupuuzwa na hata maslahi yao kutotiliwa maanani. Sasa mali ya pesa hiyo ni mali ya pesa hiyo, imeingia hapo ndani hiyo telescope hiyo. Kama tungefunga hii kamba ujue ingeenda. Ile gari ya Polmas kama pia singefunga kamba pia ingeenda. Ni swala ambalo tunaliangazia, maana ukilinganisha na upande ule mwingine wa Mombasa utaiona kama gradient ya ramp huku iko juu. Hiyo ni kitu ambacho kiko wazi, kila mtu akiona. Sasa hiyo ni kitu ambacho pia labda tutaiangalia na kuangazia, tuone vipi tutaweza kuangalia mambo ya ramp na hiyo slope iwe kama tutaweza kuipunguza, kama hiyo wataalamu wataadvise hivyo. Baadaye mchana gari lingine lilipindukia katika mwinuo wa feri na kumwacha dereva akiwa na majeraha, huku abiria wengine wakiponea. Sio mara ya kwanza kwa tukio kama hili kufanyika katika kivukio cha Likoni Feri, kidole cha lawama kikinyoshewa shirika la huduma za feri kwa kulegeza kamba na kutojali maslahi ya vijana wanaojitolea kuweza kusaidia katika uokozi wa matukio kama haya. Mariam Mwacharo, Runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Michezoni, ni kwa matumaini ya Posta Rangers kutoa ushindi wake wa kwanza msimu huu yaligonga mwamba baada ya Zoo kulazimisha sare ya 1-1 Jumatano ugani Afra Nakuru. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina budi kukamilisha upeo wa TV47. Shukrani za dhati